జరిగినటువంటి గాలి దుమారం కావచ్చు, వర్షపాతానికి సంబంధించిన అంశాల నేపథ్యంలో అక్కడికి ఈవీఎంలు ఆలస్యంగా చేరుకున్నాయి కాబట్టి ఉదయం ఎన్నికలు అక్కడ ఆలస్యంగా ప్రారంభమయ్యాయి. కానీ అక్కడ ఓటింగ్ కూడా మాత్రం చాలా స్పీడ్గా పెరిగింది. మిగతా అన్ని చోట్ల కూడా 1-2 చోట్ల ఈవీఎంలు కాస్త టెక్నికల్గా సమస్యలు తలెత్తినప్పటికీ కూడా వాటిని వెంటనే సాల్వ్ చేయడం వల్ల సమస్య కూడా పరిష్కారం అయిపోయింది. ఎక్కడ ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటన జరగకుండా ఇప్పటి వరకైతే ప్రస్తుతం ఎన్నికల అధికారి కొన్ని గైడ్లైన్స్ కూడా ఇచ్చారు. లాస్ట్ 3 hours కూడా ఒక ప్రత్యేక నిఘా వ్యవస్థను కూడా ఏర్పాటు చేస్తాం. ఎందుకంటే ఏదైనా జరగచ్చు ఆ 3 గంటల్లో. కొన్ని ప్లేసెస్ మనకు తెలిసిన విషయమే. అటువంటి ప్లేసుల్లో కూడా ప్రత్యేక నిఘా వ్యవస్థను కూడా ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్తున్నారు కదా. దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి, ఏ విధంగా నిఘా వ్యవస్థని పెంచబోతున్నారు అనుకోవచ్చు? సో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి 32,000 పైచిలుకు పోలింగ్ బూత్లలో 9,900 పోలింగ్ బూత్లకు సమస్యాత్మక ప్రాంతంగా గుర్తించడం జరిగింది. ఒక 13 అసెంబ్లీ రాజు ఒక్క నిమిషం సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నారు, ఒకసారి ఆలోచిద్దాం. Trying to get benefit from through agencies, ED, income tax, CBI and Delhi police. Sir, PM has said ED was accused by opposition as acting as agent of BJP, but in these elections they have unearthed a lot of money in Bihar, Jharkhand. Visuals are there, proof of it. ED is unearthing that land for job scam also in Bihar. So ED has done a very good job, is what PM is saying. So I wanted to ask one more question in continuation of that. Modi has told time and again Devagowda and Kumaraswamy are most corrupt father and son. How come he has stuck with Devagowda and family? What about Revanna, Prajwal Revanna? And what about West Bengal governor? What about Ajit Pawar? What about Eknath Shinde? What about Himanta Biswa Sharma, Assam CM? What about Navin Jindal? What about Ashok Chavan? All these persons were facing corruption charges as long as they were in Congress. When they have joined in BJP, Modi has got that washing machine, he has clean Nirma washing powder. So Narendra Modi ji doesn't have any moral right to charge against any political party or any individual on corruption basis. He has lost his moral ground. Sir, Adani issue has rocked. Earlier Congress used to target about Adani. PM is now targeting the Congress party, saying that the truck भर के पैसा आया है तेलंगाना में अदानी की तरफ से. You also shared the stage with Adani. How do you like to say that? Good, very good, good question. Now I am asking Narendra Modi ji, send ED, income tax, CBI to raid Adani and Ambani residence and office places. When they have sent trucks of rupees to Congress party, why you are not taking action against Adani and Ambani? We are demanding. If you have any sincerity, please send ED, income tax, CBI and other agencies to search Adani and Ambani places. So, one question is just clear, like the Hyderabad Lok Sabha constituency, Madhavi Lata has visited a polling booth and she's checking every voter's ID card. She's talking with the polling officers. So, did you saw that visuals or did you go to know that? I have not seen, but BJP simply trying to polarize Muslim votes to win Asaduddin Owaisi. All these issues are going to help Asaduddin Owaisi. It is not going to benefit anything for BJP. BJP agenda is that to say Asad has to elect. This is one type of polarization. But Asad has extended support to Congress. Yeah, that is there. I have asked everyone to support Congress party, including BJP cadres also. Narendra Modi ji and cadres are different from. Is it okay if Narendra Modi ji vote for you? Yeah, why not? Because this is after all democratic country. Even I am requesting Yogi, Vasundhara, that Madhya Pradesh Chief Minister, former Chief Minister Chavan, others who have got insulted with Modi. I am requesting them to vote and support Congress party for national interest. It is not political interest. We wanted to
restore our democracy. We wanted to continue our SC, ST, BC and minority reservations. So this is the time to act, everyone. Sir, Adhir Ranjan Chaudhary, while speaking to a